drive on the basis of ISO 27007, right? And basically, organization would experience that after having this policy, they said this is good enough and this is we don't need anything else. Now there is a catch over here in the policy. Basically, there are 11 domains, and basically this whole standard is broadly speaking taking care of this. I give you an example about network. The requirement network will be like this, but specifically about the firewall deployment, right? Router security, right? VLANs guidance, like something about the policy, like you're supposed to have a VLAN. Like I have seen a few organizations, there's no cost of VLAN, and they have implemented the IS policy. Because the IS policy, there is a weakness in the IS policy. So when you're customizing, I totally agree with him that after that, because there's no need to invent the wheel, you have to take benefit out of it, because you already did it. But sometimes you have to add in your values in it. I think your policy is geared to the objectives, what you are trying to secure. So again, as I said yesterday, information security policy, you define all these things. Under that, your procedure, your steps, your all these things what you have. And I think ISO always says, document what you are doing. The first phase of ISO 27000 is to document what you are doing. Maybe ISO 27000 is not an information security standard. Exactly. It's a management standard. Again, it's 701, right? Yeah. The information security has to come from you. Yeah. The standard just tells you how you're supposed to manage it. And then there's a guideline, a single document. Actually, this standard, these best practices, this is what we have, we are trying to say here. Securing your information is not only the job of your network guy or the IS guy. Actually, you need to educate, your entire organization on that, because data can be leaked by any means. It's not only through the network, by word of mouth, sharing information. Social engineering, exactly. IS. So ISO or any particular ISMS standard teaches you that, if you have your entire organization certified on that, it will basically cover all the aspects from wherever you think the information can be leaked. Yeah, and the catch is that usually the risk is higher the higher you go in the pyramid. But in the network, the more higher you go in the hierarchy, you have more processed information, more valuable information. And lower awareness. Usually, yeah. And lower awareness. And lower awareness. Yes. Our usually the focus is towards IT. I've seen the scope of ISO 27001. Most of the companies target their IT departments only. Whereby we took the whole deposit function, and the premise was that the risk is not only with the IT. Yes, of course. With the permission of the auditor, can I ask one question? Likewise, since social engineering point just comes in, and I think we come across in the last day of conference, Gavin Watchdog, because he was announced that he will, through social engineering, he will target Microsoft. And we have always known that social engineering is the area where is the biggest challenge, most of the information leaked out. Being a Pakistan बहुत friendly होते हैं और भाईयारी में हम क्या कुछ नहीं कर सकते. I think everybody is agree. So my question with all the people participants in the forum is how you are taking care of social engineering in your community. I think the best way it can be addressed is constant awareness. And to start off with, on-site awareness. Customized awareness for each and every department. In my case, I actually went down through all my branches. I actually created scenarios in which the activity of social engineering can be actually carried out. ये कोई फ़ोन करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले ले, कोई वॉक इन करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले ले, पूरे सिनेरियोज हम लोगों ने क्रिएट किए थे, उसमें एक्टिविटीज़ की थी, वर्कशॉप्स की थी, एंड इसी तरह कोई अवेयरनेस क्रिएट की थी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू गिव targeted awareness workshops and depending on the risk profile also. जैसे कि हमने अभी कॉल सेंटर के लिए पूरी हमने एक targeted activity की थी. क्योंकि अभी फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ frauds हुए हैं online banking and it was actually perpetrated through the phone banking channel. So we need to have these regular sessions, training and awareness sessions, be it on-site trainings, be it email communications. I actually, in our organization, we have regular information security awareness campaigns. उसमें हम लोग स्क्रीन सेवर्स भी सेटअप करते हैं, लोगों के डेस्कटॉप्स में एप्लीकेटेड ईमेल्स भेजते हैं, पोस्ट सेटअप करते हैं. उसके we also have this thing that people can share ideas and we have rewards for that even.
So there needs to be constant communication. There can be various incidents or various risks which can be highlighted by the various employees within the organization. So ये नहीं होता कि IS का बंदा सबको educate करता है. That education can be on both ways, like can be from the employees and it can be imparted to the employees. How do you, although training is important, how do you measure the effectiveness? How do you, I would say what is your push towards ensuring that it has the right effect? Okay. If you ask me very frankly, the past 2 years, if you talk about measuring effectiveness, is the sharing of information. Sharing information by the people you are actually delivering the training to. There are various issues which are brought up by people during the session which you are delivering. You know that effectiveness is actually transfer of is being measured through the transfer of information, sharing of knowledge. Sure. I will just reiterate what you said, like by planning it. Although we know that this information has not been shared, but what if I say, okay, you're my colleague, you're my best friend, I'll share this information. Recently हम लोगों ने we have security assessments from within the organization also, and recently we had a third party penetration testing being done. उसमें social engineering का पूरे इसमें activities design की गई, तो इनके लिए भी हम लोग assess कर रहे हैं. The best way to go about is you can have a third party audit as well, you know, to assess from the output. Yeah, I would, for example, I would never share information with a third person. I would only share it with somebody I know. If I'm in a cahoots with somebody, so I mean things which are subtle to detect. Obviously, obviously sharing is detectable, but leakage. Who is actually a perpetrator would always want to hide his actions. I think besides awareness training all the time, which is, I think, accountability. You need to make sure that at the end of the day, if somebody leaks any information, and it all depends what sort of, then you need to make sure that you have a process to make these people accountable. And then share this within your organization. Share that incident. Don't shy away that, okay, you maybe fired a person because of some serious information leak, and you just kept quiet, and other 2,000 people in your organization, they are not aware of that. So I think it all depends, what's the extent. So I think in both accounts, you need to be talking to them, educating them, mentoring them, but at the same time I think you need to be carrying the stick in your hand. I would like to add a few things that Hassan asked about how would you measure the effectiveness of your awareness session. One of the good ways to measure the effectiveness of your awareness session is to observe your culture in the organization. If you would start educating your people, you would find a different type of culture in your organization. The people would start changing. They would not be so open to everyone outside the organization or within the organization as well. So that culture actually is a good measure to identify if you are going effectively towards your objective or you are diverting from your objectives. I guess one could even go for mystery shopping. Like if you're talking about some organization which are customer centric, you send some mystery shoppers, people who are unfamiliar to the branches or to your sales center, people who are new, and they'll be mystery shopping. Yeah, that's You can have scenarios designed. Check. and they'll be- I think the other question comes to maybe sharing your experiences, and some of you definitely, once you adopt any best practice like 27001, what do you think are the couple of biggest challenges that you have faced in your organizations while going about, what do you think, I think just sharing your, maybe one or two key challenges, from the start till you maybe achieved the standard. आप बताइए I think the biggest hurdle I would say are we ourselves. When we are unable to sell or we are unable to sell the idea. selling is Yeah, sell. okay. No, I would say the onus comes on us and we are not a good shape. The management, like I said, is always taking business decisions and they are very ready to taking risk towards rewards. So it's our job, and it is usually a structured approach which helps in getting the right results.
Good. Any other ideas? I think another aspect of looking at implementation side of standard is that standard which it is being rolled out. It is being rolled out across the board. It's going to be very tough for those who are being rolled out in pieces, in some short chunks, then it might be quite achievable and quite easy. So the biggest hurdle to me is the level or extent of its implementation. Any other ideas? I And think good, that, two good points. the standards that we impose, like we are talking about the ISO standards, they should be also regularized according to our environment and culture we are working in. Not only giving awareness to the people working under us, but also taking or getting education from them that how can you get into my systems, or how can you see the information, or what are the things which are available for the organization. I think the input from them is more important, and that should be catered in more efficient way than just giving them awareness and telling them that we have new security over here, these are the things, but asking them what do you think that what should we have to make it more secure. Okay, very good point, I must say. It's a very valid point. I think this is a major do or die. You get this right, and you connect with your people, not just one way, two way. Have this two-way communication, involve them, and once you have their buy-in, I think this is the most challenging in my personal. I have also gone through this implementation, and the biggest challenge was bringing those. We had 700-800 people on board and getting them involved in day-to-day, two-way communication, getting their feedback, listening to them, appreciating them, recognizing them. And this is, I believe, the biggest challenge, because you can have the best technology, you can have the best process, but unless you do not have the right people to connect these two, I believe things will not go. So very good point, appreciate. Just adding this point, like basically convincing the people to start practicing information security. I also put another approach, like apart from this, I also put a techie approach. How? Like people like convincing them about the licensed software. I start showing them that suppose telling them that the media from where you are copying this software of 60 rupees or something, what's the credibility of that? And I also show them the ports, like you just have a look of the license windows, and I just show the command and state user that these are the ports are open. Now let's go to the pirated window, right, and see the ports. There are several ports open related to unknown IP. I found it one IP of Russia, and I showed the finance department that see what is happening. Why is Russia is well known for hackers? So by technical thing, by proving that, so everybody buying, and after that everybody said, yeah, what is but out फिर I came up with the open solution and they said something like that. So ये भी एक approach है, like a convincing, awareness, then coordination, and then also some techie solution as well. Also, I think you shouldn't be imposing standards. The standards should be developed with whoever is the owner of the system. Otherwise, you're just an outsider and it's not possible to implement. I think another important picking up this, I think we all need to understand that it's not an overnight job, that you do this overnight delivery and tomorrow morning you will have a security system in place. I think that's what, if you would rush, I think this point was made, you need to maybe plan it, Security will mature over a period of time. It cannot be achieved on a, so you need to, even CISOs, they need to be more patient and persevere it, It's not that today, you have this heated discussion with your business unit head, and then you said, okay, that's you need to persevere it, hammer it day in, day out, and then make your way through. So it's a long term, it's not 1 month, 2 months, 3 months. You are changing a culture, you are creating a new culture, and then that would take time, and that we need to understand. Everybody needs to understand. Sometimes you shouldn't be handling. Sometimes you have to wait. Yeah. Something goes wrong, and then you can say, yeah, right.
آپ پکڑے گئے. And wait for the right time, whenever there's some news in the newspaper, when there's some national event, try to get people on that particular point first, then they will take it very seriously. Actually, I think since that's a part about that, I just share my experience. Like, if the buying is not coming and they have difficulty, have we ever noticed that the document which we have forwarded, right, after the training and session we have forwarded document, this is you have to follow. The document is understandable by the user. The document itself, the guideline, whatever it is so simple and so easy for them to understand. So if they can't understand, they cannot practice. Like for example, I was working for apart from major big cities, if you go into the remote areas, वहाँ ना तो इंग्लिश चलती है, ना तो उर्दू चलती है, लोकल लैंग्वेज. और if they are used to and doing correspondence in English, they have limited this vocabulary. तो वहाँ पे वो जो कैशियर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, give me information. So many things to do. You have to cultivate, transform that thing into his native language. So this is one of the areas. तो आपको मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ. मैं अभी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान गया था ISA सेशन देने के लिए. मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात. You will be amazed at the level of information security awareness those people have is more than the level what people in Karachi have. I was really surprised, especially when I went to Multan. I was really amazed the level of awareness those people have. हम लोग काफी misjudge कर लेते हैं, उनको काफी ज़्यादा awareness है. Why is that? Why is there more? Yeah, I'll tell you. You know why? Because since they are based in these remote locations, they tend to actually catch up with the people who are based in the urban areas. They want to catch up with them. You will be amazed. The audience which I had in Multan, 80% of those employees were MBAs, and I was really amazed. कुछ चीज़ें और एक चीज़ मैं भी करूँगा इनसे कि local language में भी of course बात करनी होगी. Okay. The sessions I conducted in Karachi, वहाँ भी उर्दू में देने पड़ती मुझे presentation. तो of course that does count. And localized case studies and examples should be given. Literally, localized reporting of also. That's what I totally agree with Farooq. There are cases and there are solutions. But if you look at the picture, big picture, हर जगह you know, culture to culture, organization to organization, you have to tailor your program. Your point is a very good point. I think localization again is a very important area because this information security system will also touch the physical security. And physical security may most of the people that you will employ, bulk of the workforce, वो तो उस level पर होंगे. So you have to talk at their level to make your point through. So I think it's a good point. Like for social engineering, मुझे कुछ जरूरत नहीं किसी organization को hack करने की. I just go over there. वो जो एक contract पे photocopier बैठा है ना, it's good enough for me. I will get each and every information from there. वो एक copy उसकी बनाएगा, एक copy मेरी बनाएगा. Have we ever educated person who is getting a salary of 2,000, 3,000 employed, जिसको किसी भी वक्त निकलने का खतरा है? No. आप जाइए, go to any organization, speak with the guard, बड़ा प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, बताएगा आपका साथ इस टाइम पे आता है, ये क्या लैपटॉप, ये मॉडल, you get everything. अच्छा एक और जो क्वेश्चन पर्टिनेंट क्वेश्चन है which is थोड़ा सा इसी कॉन्टेक्स्ट में कि थ्रेट्स टू योर ऑर्गेनाइजेशंस, आप में से कितने लोग समझते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द थ्रेट्स टू योर बिजनेसेस आर कमिंग फ्रॉम विद इन द बिजनेस, और क्या परसेंटेज है जो कि थ्रेट्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड? आई थिंक दैट्स किताबों में तो पढ़ते हैं 80-20. क्या 80-20? बिल्कुल सही. 80 बार से देखिए जो काम बाहर वाले को पोर्ट स्कैनिंग से करना है या कांस्टेंट वॉच करना है आपके नेटवर्क को, वो वाला खुद जाता है, पहली बात. और नंबर 2 के जो अंदर वाले की एक्साइटमेंट है काम करने की कहीं ज्यादा है बाहर वाले से. अब अनलेस के बाहर वाला मुटेड आपके पीछे लगा हुआ है. ठीक है, आजकल आ रहा है फोकस्ड अटैक, ईरान पे रिसेंटली हुआ है, फोकस्ड अटैक है. ये किसी ने ऑलरेडी किया है, आप रिसर्च पढ़ लें. वो एक ग्रुप ने किया है पूरा, वो रिसर्च हो रही है, दूसरे पीछे कोई मुल्क तो नहीं है पूरा, क्योंकि अब ये साइबर वॉरफेयर और साइबर टेररिज्म का ज़माना है. इसकी तो पूरी कंपेन काम कर देगी. वो स्टेप ट्रेडी का ज़माना खत्म हो गया कि आपने हैकर साइट पे गया, आपने कट एंड पेस्ट किया और लगाया हैक कर लिया, वो ज़माने गया. तो फोकस्ड अटैक आया. फोकस्ड अटैक हमेशा मतलब है कि
اندر کے آدمی کا تعاون بہت ضروری ہے فوکس ظاہر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک جو کتاب ہے اس کی اپنا کیمرن کی اس نے لکھا ہے کہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بریک اے سسٹم, اٹس ایزی ٹو بریک اے پرسن. تو آپ نے سوشل انجینئرنگ کی بات کی ہے, کتنے لوگ ہیں ایسے جو اپنے پاسورڈ کی حفاظت کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں. ہمیں جب بھی موقع ملا FIA میں ریڈ کرنے کا تو ہم نے پاسورڈ قریب سے پایا اس کی ڈائری میں لکھا ہوگا, کمپیوٹر پہ لکھا ہوگا, میل پہ لکھا ہوگا, ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑا ہوگا پاسورڈ بریک کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے اندر کی, اس میں موٹیویشن دیکھنی پڑتی ہے. کہتے ہیں کوئی بھی جو کمپیوٹر کرائم ہوتا ہے تو اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. موم کہتے ہیں وہاں پہ مینس, اور اس کی موٹیویشن, اور اس کے آبجیکٹیوز کہتے ہیں سارے کام. وہ جو سارا جو اس کا نظام ہے اس کے سے جو جا کے ملتے ہیں اندر سے ملتے ہیں. پھر اگین آئی فنش دا کمنٹس کہ بیسڈ آن مائی 8 years of experience of crime investigation, I can safely say کہ 80% crime کے اندر کے لوگ. Do we all agree with this? When I share one joke, I was giving a lecture Institute of Bankers to almost 25 branch managers, or they are from different banks, so I am reducing the industry. So I was explaining them about the password. So एक साहब दूसरे साहब को देखकर start laughing. तो कहते हैं he never changed the password. बहुत important matter. There is some reason attached to it, and the whole branch staff knows that password. There is on his wife's name. So since he cannot change it, no, یار ابھی تو اچھا ایک میں اس سے ریلیٹڈ ہے CISO. اب آپ نے کہا جی کہ جی 80% threats are coming from within the organization. Do you think that the CISOs are taking جو ان کا بجٹ ہے, جو ان کی ایفرٹس ہیں, they are proportionate to this, you know. مجھے جو لگتا ہے کہ most of the time they spend their energies, efforts and budget protecting the threats from outside. کہ پورٹ یہ اس کو بلاک کرنا ہے, یہ کھلی رہ گئی, یہ اس کے اوپر فائر, you know. And جو internal ہے, is this the right, یہ correct premise یا hypothesis ہے کہ CISO mostly, you know, are overlooking this phenomena کہ threat تو اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے, پہلے اس کو تو کریں جو آسان بھی ہے اس کو چیک کرنا, باہر کا ہم زیادہ ایفرٹ ادھر لگاتے ہیں. Do you agree with this observation? Even اگر ہم پہلے example لیں, I think I agree with that. When we were talking about the business case and ROI as well, so we all spoke about the repute of how we will lose customer, we will lose repute, whereas the premise is already, it's 80% is internal, and then to make that case to the management for that business case and return of investment will become more serious, because we are always making the case of 20% to get a budget with whom we want to address the real serious threat of 80%. اس پر میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا کہ جو آبزرویشن میری ٹھیک ہے کہ موسٹلی جو ہے CISOs are focusing from external threats, اور اس کو میٹیگیٹ کرنے میں زیادہ انرجیز, زیادہ بجٹ, زیادہ ایفرٹ لگتی ہیں. آپ میں تو ایگری نہیں کرتا, ایگری نہیں کرتے آپ, بٹ جنید ہم لوگ لیکن ایکچوئل بات یہی ہے, جو بات یہ ہے, آپ بھلے نہیں نہ کرتے, بات یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بنڈل آ رہے ہیں اس کے پاس, CSO کے پاس, وہ آگے اس کو باہر ہٹائے گی بتا رہے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا, فلاں میں یہ ہو گیا. تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ فکس ہو گیا ہے کہ اٹیک آ رہی باہر سے ہے. آپ نارمل گھر میں بھی دیکھیں, ہم نے, آپ کبھی نہیں سوچتے کہ گھر کا ملازم ہے یہ بھی کنڈی کھول کر آگے کام کر سکتا ہے. آپ وجہ کہتے ہیں باہر سے کوئی آئے گا. I would like to add one thing over here is abhi hamara global perspective jo hai na, it's getting changed. Initially it was securing the points where data can be leaked out, but now they are talking about securing the data itself. They are talking about DLPs and they are talking about Western holes. They are talking about defense in depth. They are not talking about securing their channels from where the data can be leaked out. So I guess this is a big initiative in a sense that we are now focusing the actual crown jewels which can be stolen from our systems, not just the channels. So that might help CISOs in future and build a better security system across the اچھا اس میں ایک جو پوائنٹ ہے
کہ ہم نے سوشل انجینئرنگ کی اور اویئرنیس کی بات کی تھی. اویئرنیس ہونی چاہیے, وی شوڈ بی میکنگ پیپل مور اویئر, اینڈ بٹ سوشل انجینئرنگ از another concern. So now if you look at awareness as well, this can also be looked at in two ways. Are we making people aware of what are the threats in the organization? So yes, but should we be awareing those people, maybe from social engineering point of view as well, that what are the measures we have taken? So it's like جو ہمارے صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ایک بندے نے کچھ غلط کام کیا ہے تو آپ اس کو چھپائیں نہیں, آپ اس کو بتائیں سب کو, لیکن اسی کانٹیکسٹ میں کہ جی آپ اگر لوگوں کو اس چیز پہ اویئر کریں کہ جی کیا تھریٹس ہو سکتے ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل, ان کو یہ بھی بتایا جائے پھر کہ جی یہ ہم نے اس کی میجرز کی ہوئی ہیں. Do we need to make them aware or should we just be silent about that? کہ جی یہ نہیں بتانا کہ جی ہم نے کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا میجرز کیے ہیں, بٹ لیٹس سی when the people will do they will find I think the threat میں جو یہ discredited employees یہ بہت بڑا threat ہے میسج. تو جب بھی آپ کیا ہے سائن آف ہو تو پلیز میک شیور, جیسے وداؤٹ نیمنگ organization, ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے کسی امپلائی نے ان کا سسٹم ریموٹلی ہیک کر کے ساری اس نے جو ای میلز تھی وہ ای میل ایوری باڈی ای میل ٹو ایوری باڈی. یو کین امیجن کیا ہوگا جو کوئی میرے پاس پڑا تھا اس کے کیا سمجھ گیا لوگوں کے وہ جو پرائیویسی ایشوز تھے وہ سارے پرسنل ایشوز تھے سب کو پتہ چل گیا آرگنائزیشن میں. کل اس کے چیف آگے آئے پھر کے ہینڈل کرنے سے بتا کوئی یہ خیر جب اس آدمی کو پڑھا گیا تو یہ ہوا کہ کوئی 1 month بیک واز فائرڈ. اور بس ایک ہی بات یہ ریموٹ لاگ ان اس کے پاس موجود تھا, ایف ٹی پہ اکاؤنٹ کیا پڑا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دا مومنٹ یو فائر اے پرسن پہلا کام تو یہ کریں نا اس کا جو بھی نظام ہے سسٹم کے اندر آپ اس کو ڈسٹریکٹ کریں. پہلی بات یہ. نمبر 2 جیسے کہ میں نے باہر کے ملک میں دیکھا ہے وہ تو اسٹیٹ آپ کو اسپاٹ کرتے ہیں گاڑی کا اور دے ڈونٹ الاؤ ٹو پلانٹ دا کی تھی کار کی وہ کہتے وہ آدمی لے کر آئے گا کار کی. ہمارے یہ کہ آپ فائر کرتے بیٹھا ہے پھر پارٹی ہو رہی ہے گپے لگ رہی ہے پھر تو وہ چلے کے بعد دوبارہ چیز لا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی لاٹ اگین نیمنگ اے بینک اسلام آباد میں بینک فراڈ ہوا تھا, آن لائن فراڈ ہوا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ وہ ابھی امپلائی جاب چھوڑ گیا تھا اور اس کے پاس لاگ ان پاسپورٹ موجود تھا اس کا, اور اس نے جو اس کی جگہ امپلائی آیا اس کا لور کیا اور اس سے وہی کام کنٹینیو کراتا رہا اور 6 ماہ بعد پکڑا گیا امپلائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امپلائی چلا گیا اور ڈیو ڈیلیجنس اتنی بھی نہیں ہے مینجمنٹ کی کہ اس کا پاسورڈ چینج کر دیا اس کا, اور جو اس کی جگہ آیا تھا اس طرح مل کے اسے یہ کہا گیا ٹھیک ہے جو پیسے میں کما تھا وجہ دونوں کر لیں گے اس کے لیے. مطلب یہ کہنے ہیں کہ جو انہیلدی سائن آفس ہیں اس کے اوپر بہت, اور میں سمجھتا ہوں جو آپ کی ایچ آر پالیسی ہے اگین وہ میں بات پالیسیز کی کہ ابھی بھی یہ ڈسکس کرنا پڑے گا جو پالیسیز ہے کیا وہ بھی آپ میں صحیح کیا بات نہیں کرتی. ایچ آر پالیسی میں این ڈی اے بہت ضروری ہے. بے شمار جگہ ہم نے لوگوں کو پکڑا تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. ان کو ظاہر کو کئی کسی کا میرے ساتھ پتہ ہے گا کہ ہم نے بندے کو پکڑا تو اس نے کہا بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاٹا چوری کیے گا. They never are told me کہ ڈاٹا نہیں باندھ جانا ہے. پہلی بات تو یہ اگر آپ نے کوئی انڈیا سائن کرایا ہوتا then there was a point to that. تو خیر یہ چونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے اس وقت, اس پہ پھر کوئی بات ہوگی کہ جو ہماری پالیسیز ہیں یہ بھی آپ سے بات کریں اور ریکروٹمنٹ پالیسی یہ سب چیزیں کیا ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ہی ڈسیزن کے بعد ایک چیک لسٹ بننی چاہیے کہ جی جب آپ بندے کو ہائر کریں تو یہ کریں, جب وہ کام کر رہا ہو تو ہر مہینے یہ سرٹیفکیٹ لیں اس سے تاکہ وہ برے نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں گا, اور جب آپ اس کو فارغ کریں تو یہ چیزیں کرنی پڑیں. I agree with this point, and with the current trends which are continuously changing in the security, ایک بڑا important point انہوں نے highlight کیا کہ بندہ چلا گیا 6 مہینے کے بعد طے کیا. So there is an element into the security aspect کہ آپ events define کریں کہ کس event کے اوپر آپ کیا business process define کرنا ہے. For example, this is a very valid use case. One use case could be جس طرح ہم بینکنگ کی کئی ایگزامپلس کنسیڈر کی ہم نے, اور اس میں ہم ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں کہ کسی کا ATM کارڈ کا پن چینج ہوتا ہے اینڈ ودن 7 days, ایک 3 دن کے اندر in those 7 days ایک huge number of transactions place ہوتی ہیں which were not in the history. So this can be potentially an event to trigger some alarm in your systems. بالکل. تو میں اس چیز کے اوپر تھوڑی سی آپ کی ڈسکشن چاہوں گا کہ کیا ہم اس طرح سیکیورٹی کو بھی ماڈیفائی کر سکتے ہیں یا امپروو کر سکتے ہیں کہ ہم ایونٹس اپنے آرگنائزیشن کے بزنس پروسیسز کو دیکھتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کریں اینڈ دین ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون سا ایونٹ کس پوٹینشیل رسک کو جنریٹ کر سکتا ہے. اگین ٹیکنگ پوائنٹ فرام یور ڈسکشن, اگین نام میرے سے ریلیونٹ نہیں ہے. ایک بینک کے ATM فراڈ ہوا تو اس کو کسی بھی پکڑوایا فراڈ کو, اس چوکیدار کی بھی دیکھے عقل دیکھے, اس نے کہا کہ جی
یہ آدمی صبح سے 12 دفعہ آ چکا ہے نا پیسے نکالنے کے لیے. دیکھیں اس آدمی کو کچھ ٹریننگ نہیں تھی. یہ اونلی نیو کہ 12 دفعہ ہی آیا ہے, کاؤنٹ کر رہا, کامن سینس کیا کر رہا ہے یہ نا. جب اس کو پکڑا وہ بھاگا, جو ٹھہرا بھی بھاگا, وہ پولیس نے پکڑ لیا. تو وہ چھیڑ کر سمجھ نہیں کہ فراڈ کیا ہو رہا تھا یہ. تو فائنلی دیا پورٹ ایف آئی کیا, پھر وہ ساری, اور وہ پھر کروڑوں کا فراڈ پکڑا گیا. کہنا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی فارملی ٹرینڈ نہیں تھا. انہیں کہا صبح سے ہی آ رہا ہے, پتا چادر اڑ کے, اور یہ پیسے نکالتا ہے اس اے ٹی ایم مشین سے, اور اسی اے ٹی ایم مشین پہ آ رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو یوز کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے, اور یہ پروجیکٹ ہونی چاہیے, اس کے بعد ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے گا. اور میں یہ سمجھوں گا کہ جو سی آئی اوز ہیں ان کو لا انفورسمنٹ سے ملنا چاہیے. دیکھیں لا انفورسمنٹ کا جو آفسر ہوتا ہے گا وہ بے شمار چیزیں گزرا ہوتا ہے گا, اور وہ ریئل لائف ہوتی ہے. باقی تو کہانی ہے ساری, اصل تو جو جس نے کرائم کیا ریئل لائف کہانی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ مجھے نہیں پتا کہ لیگل ایشوز کیا, یہ بتائیں گے کہ کب تک آدمی وہ ان ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے, کب تک نہیں کر سکتا ہے گا. تو میرا خیال جب جج فیصلہ دے دے پھر آپ بات کر سکتے ہیں, مجھے یہی لگتا ہے گا. پہلے نہیں کر سکتے بات. میری آبزرویشن ہے کہ موسٹ آف دا انفارمیشن سیکورٹی انسیڈنٹس آر ہشڈ اپ, اور وہ اس کی بات نہیں کی جاتی. وہ کہتے ہیں بس دبا دیو, مٹی پاؤ, ٹھیک ہے نا, مٹی ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر, اس کی بات نہیں کرتے. تو ہے ہاں, اور اس میں تو بہت کم جو ہے وہ آپ کو بہت پبلک میں چلی جائے, پھر وہ لا انفورسمنٹ کو انوالو کر لیتے ہیں. ورنہ وہ کہتے ہیں چلو یار وہ ہو گیا, اب اس کو زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, اس کو دبا دو, انٹرنلی رہے, 2-4 لوگوں کو پتہ ہے, اس سی آئی ایس کو بھی وہیں پہ دبا دیتے ہیں. سو کوشچن میرا یہ ہے, از دس دا رائٹ وے, اور وی شوڈ بی مور اوپن ٹاکنگ اباؤٹ سچ انسیڈنٹس and learning, there's a lot of learnings from looking at these incidents. میرے اداروں کا نام آئے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں گا, دیکھیں جب بھی ادارے کا نام آئے گا تو اگر وہ اسٹرانگ ادارہ روکے گا آپ کو, ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارے یہاں چیزیں حشب ہو جاتی ہیں, نہ صرف سیکورٹی میں ہم پڑھتے ہیں, ہمارے ہر چیز حشب ہو جاتی ہے. اور وجہ وہی ہے کہ اس کے پیچھے پرداروں کے نام آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے, میں خود چاہتا ہوں, اب میں جب شروع کر دیا میں بولنا, اداروں کا نام لیے بغیر, لوگوں کا نام لیے بغیر آپ ضرور بتائیں کہ یہ ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے. اور باہر کے ملک میں تو باقاعدہ ایک ایگزامپل بنتی ہے پوری, آپ لوگوں کے نام, اداروں کے نام چھپا کے پوری کیس بتاتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے گا, لیکن باقی لوگ عقل پڑے گا مطلب کیا ہو رہا ہے. Taking Siddhartha's point of view, very important point of view, and I have to ask everyone of this. We are talking about information security, and one of the very forceful point to implement in Pakistan overall, forget about the district. Like, have we ever anybody calculated or think about it as a collectively information security every year impacting us in billions, I think. How? As an individual, because of pirated softwares, because of pirated Windows, your system get crashed. Like, he's working in a company, right? He's working in a company. Somebody is not using antivirus. So collectively, you have to redo the work, right? You fail to deliver your product, you can be late for a meeting. There's so many impacts. So we have no statistics in our country. We have proved because of the pirated something against practices. Okay, let me make it more broader. Practices against information security policy. These are collectively. I think Rabia should also listen to it. Collectively, we'll lose as a nation this amount of data, this amount of data. This is the consequences. Like we have such type of reports easily available in other countries, but over here, I think this initiative nobody has so far taken it. Do you agree, Rabia? I would like to comment on it. I was actually searching for material on information security awareness, and I came across this website in India. They have a department in federal government of India dedicated to information security awareness on a national level. Very good. They actually have case studies, they have these awareness programs, and they are doing it on a national level. And they have also created cartoons and everything. And I think that an effort of this kind was initiated by NR3C also, creating awareness. وہ چیز جب وہ گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا تھا, میں پیسہ کمایا تھا کہ پرائیویٹ سائڈ سے کریں گے. اور وہاں پہ تو لٹرلی انڈیا میں پورے ایڈورٹائزمنٹ چلتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا جو مائس سرٹ جو ہے اس کی انیشیٹو یہ کام ہو گیا. اوکے, نیشنل لیول پہ اس کی بہت ضرورت ہے. So Rabia, should we get a commitment from you that such type of things will be coming forward in the year? If we have a commitment from you to guide us. But again, the problem which basically stops all of us, isn't it?
the sharing and reputation of its own organization, because CISO cannot do anything alone. Because when you have your boss will stop you and your organization, and reverse consequence can impact that gentleman. So first step is creating a forum. I think rather than looking up to the government to set up an agency like that, I think that will not work. And we should not be, this is my personal view. I think we should set up just like PISA or, professional forum and strengthen that. And I think that forum then should be used, to collect information about incident, about the losses, about, the gains that we, not just on the negative but the positive. I believe, again, there is no shortcut. Rabia, tomorrow cannot come up with all the statistics and publish a report. I think this is a process which will evolve over a period of time, और उसके लिए हमें कोई body forum उसको strengthen करना चाहिए, learning from each other, maybe अमर साहब हैं, आपने a lot of knowledge in this, around this table, उसको channelize करना. This is my. I'm very much positive, and I think we have already taken it. Like bringing so many people, CIOs, so under one roof. Yesterday, what I have seen is really impressive. So I think we have started already, and now it's all depend on us and people like you, to carry forward and continue it. And carry forward. But you already have associations and forums, चाहे वो IT की हो, business की हो. I mean, even in the chambers, you have a lot of data which is coming in. You have Paxite, you have Paashra, जो है ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसका बिल्कुल इसका ये गवा उल्टा है मेरे हिसाब से. इसको समझने के लिए ना आउट ऑफ बॉक्स थिंक करनी पड़ती है और बिल्कुल डिफरेंट एंगल से बात सोचनी पड़ती है. मुझे आज तक कोई ऐसा फोरम नहीं मिला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जहाँ एक बात आइडेंटिटी की गई हो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये तो कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग चीज है. बिल्कुल इसको डिस्कस करते रहना चाहिए, जितना मैक्सिमम डिस्कस कर सकते हैं. कोई चीज की मैया बननी है कि मैं कोई चीज ये फॉरवर्ड है, इसमें रहकर सारे काम करने हैं, नहीं वो नेक्स्ट चीज हो जाएगा. वो उसका बेस्ट तरीका है कि फोरम डिक्लेयर करेगा कि ये चीज हो गई है. कॉन्स्टेंट R&D होती है, और मैं समझता हूँ मैं एकेडमिया को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ रहना चाहिए. ये जो नस्ट के जो अपने काम कर रहे हैं के साथ इस्लामाबाद के अंदर एक 10 यूनिवर्सिटी के साथ पैसे के काम कर रहे हैं एंड दे आर वेरी कंट्रीब्यूटिंग. कराची के अंदर लास्ट टाइम आया था मैं यूनिवर्सिटी के आपके अंदर डिपार्टमेंट से कंप्यूटर साइंस के, उन्होंने कहा ये काम करेंगे इसके ऊपर. मैं समझता हूँ कि जब तक एकेडमिया को नहीं बुलाएंगे, स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, इंडस्ट्री को बुलाएंगे, उससे फंडिंग और आ जाएगी. फंडिंग नॉट द बिग इशू. फॉर एग्जांपल बॉटनेट्स, इसको इतना सीरियस मसला ये हो गया अभी 3 साल में बॉटनेट्स के ऊपर. ऐसे सोफिस्टिकेटेड अटैक्स आ रहे हैं आपके ऊपर यू करंट में, और जब वो मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी सीरियस ना. मेरा ख्याल है एनआरसीसी के फंक्शन से कोई बैक 2006 यहाँ इसी पीसी होटल में एक सेमिनार हुआ था, तो उसमें मैंने एक बैंकिंग सेक्टर के लिए एक रिसर्च सेंटर की बात की थी कि जी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए जो स्पेसिफिक बैंकिंग इंडस्ट्री के अटैक्स मारे, उसको R&D करे, उसके हल तलाश करे. ठीक है, गवर्नमेंट से वो काम नहीं हो सकता डेफिनेटली. अब मैं पैसे फ्रॉम से काम करूंगा. आई अप्रोच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसको आप सपोर्ट करें इस प्रोजेक्ट को, और कराची में कायम करें आप उसको, और स्पेसिफिक बैंकिंग इंडस्ट्री कायम करें उसके ऊपर. आप दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस पढ़े हैं. देखिए फाइनेंशियल अटैक्स होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव और होते हैं, उसके पीछे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग ग्रो काम कर रहे हैं. जो टेररिज्म का इशू हुआ रहेगा, बैंकिंग का इशू हुआ रहेगा, इसके पीछे बड़े सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होते हैं कि जिसको इसका जो ट्रेल स्टडी करनी होती है वो बड़ा भारी बीनी का काम है. उसके पीछे बड़ी हाईली स्किल्ड मैन पावर लगानी पड़ती है. उसके पीछे कहने का मतलब ये कि सब डिफरेंट थ्रेट्स हैं. इसका एक डंडे से नहीं आप भाग सकते हैं कि इसके लिए हर जगह आपको नए इनपुट्स, नए सोच चाहिए. It's a great discussion. In fact, I was smiling and he got that one when our suggestion. Can you introduce yourself? Oh, I'm so sorry. My name is Zahin Jamil. I'm a barrister. I do a lot of work on cybersecurity. लेकिन पैसे का एक pioneering member है. पैसे drive with it, no phone with the horn, he was with me at that time. That's absolutely true. And even before that, so it's very kind. So I do work basically some work here and I do some work abroad and internationally. What I liked was to, the suggestion that you made is frankly speaking exactly what Pakistan needs. That's exactly what CIs and CSOs need at the moment. There is no information sharing. There is a threat that every organization feels. Okay, if we do this, what will happen to our reputation? There's a legal and reputation risk involved. When we're admitting things, if you put these case studies out, then there is a problem that if you are a regulated entity like a bank, for instance, or some other entity, then your regulator might find out
then there is the risk that if you go to the police and let them know ye hua hai, then you have another, I don't want to get into details on that because my retired from there, but my friend is here, that people have some concerns sometimes about that whole process ki ek dafa kar diya phir aage jo problems ho sakti hain. So these are the reasons why people don't like to share, and these are the reasons why people don't like to go into a structured, available environment around that. That's at least what I've experienced. So what you basically need is an environment which will allow everybody to be able to share information, non-attributed information, in a fashion that they don't feel कि कल ये हमारे regulator के पास जाएगी, या ये FIA के पास जाएगी, या ये government के पास चली जाएगी, या state bank के पास चली जाएगी. So to some extent, I think I'm just sort of putting out the fears there. So maybe जैसे आपने कहा कि एक professional forum, मेरी request ये होगी कि लोग societies बना लेते हैं, associations बन जाती हैं, companies बन जाती हैं. Rather than just do that, have a little, just I think the way CSO is done, start off with this, because first you need to have a critical mass. Make sure it's sustainable hai. Then you go to formalization. The way I've seen in the States and many other, even in European countries, they don't even spend the time trying to make the organization have a bank account, who's the president, who's not. They said, let's get together. The only thing that they require people who comes to those sessions is they have private sessions. Those sessions are basically done under Chatham House rules, which basically means that you don't attribute ki kisne kya kaha tha. And you disclose information only on the basis of non-attribution, taking names, numbers, etc. out if you want to take numbers out. You sometimes want to share. So, wo jo ek position hogi, I think it's a very, very positive way to go. And you could use the CSO platform to do that, but it has to remain confidential. So that would be my first point, number one. Keep it away from your regulators also, because that's not going to help you, right, to be perfectly honest. The third thing is totally different, because I know this is the closing one, so when Char gave point you also need, maybe from an evolution of that, an industry cert. Because एक cert होती है कि again cert को reporting होती है, sharing of information होती है. अगर आप उसके अंदर government को involve करेंगे, regulator को involve करेंगे, किसी और को involve करेंगे, तो लोग apprehensive होंगे कि यहाँ report भेजो मत. So again, maybe you're talking about evolving this thing then, or spawning a separate one, which is कि we need a team of responders, first responders. उसके लिए फिर आप, I'm just talking about evolution, maybe this goes to the next stage. Again, that should be industry-led, so that you feel comfortable. That would be, again, something that I suggest. The third thing is that there is there's a problem generally about the environment. Sorry, I'm a lawyer, so I'm going to come back to the law. I hope you don't mind. There is a confidentiality law that is pending in the Ministry of IT. Maasab ne very rightly kaha ki NDA sign karne, and NDAs are to some extent sufficient, but they're only sufficient between the person who has signed it with me. That's it. Now this person goes to this gentleman over here and gives him the data. I have no recourse under Pakistani law. And if you're a VP or whatever, then I'm not so interested in the guy who used to earn a certain salary, but maybe the company is given it to, I want to go and grab them. So you need some sort of a confidentiality regime. Law already was in the process of works in the ministry. I'd say that would be something that you guys should just maybe be aware of, and if there's something that you want to do about it, that's a possibility. These are my two basic points. Sorry to take so long, I apologize. Those were really great points, and thank you very much for that. So just to conclude, if I can just request everybody to have concluding remarks or 1 or 2 points